Good evening, sir. Very good evening to all. Right, sir. No problem. Once he joins, shall we have to wait for another 1 or 2 minutes or something like that? Okay, we'll have the discussion, then we'll proceed. Almost around 80 the faculty people who are attending on a regular basis. Srinivasan sir and Satish sir. 100, right. Good evening, Gopalakrishnan. Sir, very good evening, sir. Good evening. I think, we'll wait for another 2 or 5 minutes. I think it is 7-1 because faculties are joining, and after another maybe for 2 to 3 minutes, then we can go ahead with our program. Okay, sir. No issues, sir. Right, sir. Okay, because Okay, thank faculties are joining now. you. Okay, no problem, sir. We can wait. Right. Thank you.
Satish, shall we start the program? Na? We can start now. I can. Gopalakrishnan, sir. Gopalakrishnan, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. shall we start, sir? Yes, sir. Yes, sir. We can Yes, sir. start. I'll just start the program, then you can proceed upon. Oh, Okay. So, very good evening to one and all once again. All the faculty members. I welcome the Managing Director, first of all, Eco Green Technologies, and I welcome the faculty fraternities from civil and mechanical domain for the 5 days for the 1 week faculty development program which we are running in. And as such, your people have been attending for the past 3 days, and specifically from today and tomorrow, we'll be having on civil engineering domain. And to start with the program, specifically, I'll give a prelude on Eco Green Technologies and as well as the managing director, what it is that. So Green Technologies is specifically they are dealing with wastewater treatment and water management solutions, and they have been here for around 10 plus years of experience in doing this one, and they have done more than 100 plus projects, and they are specifically upon their products on industrial RO plant, sewage treatment plant, effluent treatment plant, water treatment plant, ultra filtration plants, and portable STP and ETP systems, and mechanical evaporator, agitated thin film dryer. And regarding with our Gopalakrishnan, a brief intro. So he has done his BE Civil Engineering from VLB Janik Ammal College of Engineering and Technology, and he is a proud alumni of our Sri Krishna College of Technology, Sri Krishna College of Technology too. So previously we were known as VLB Janik Ammal College of Engineering and Technology. And he did his ME in Environmental Engineering from Coimbatore Institute of Technology. His passion is to become an entrepreneur. He has got a bit of more of a 6 or 7 years of teaching experience, rather than after that he started his own industry now on that is specifically on wastewater treatment technology.
So, sir, it is up to you to start the session now. And thanks for accepting our accepting for the session to deliver lecture on this area, sir. Please, you can go ahead with the session. Okay. So thank you very much, sir. Very good evening to one and all here. I think I can proceed with Tamil and English. Tanglish is Both, comfortable. yeah, both modes. You can go ahead. Okay, okay. If anyone is not comfortable with Tamil, you can please put no in the chat box. I can proceed in English. Thank you. நான் ஏன் தங்கிலீஷ்ல போறேன்னு சொன்னேன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு ஒரு வாத்தியார் கிளாஸ்க்குள்ள வரும்போதே கொஞ்சம் பயமா இருக்கும் கிளாஸ்ல படிக்கும்போது இப்ப எல்லாருமே ஃபேக்கல்டிஸா வந்து ஒரு ரூம்குள்ள இருக்கீங்க அதுல ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்டா நான் உட்கார்ந்து இருக்கும்போது இட் இஸ் வெரி டஃப். Moreover, I think you have been a faculty too. I think so. Sorry, sir. That was past. Anyhow, you are a current faculty, so I was afraid of it. That's one of the things. Anyhow, nowadays faculties are much interested with the industrial faculties, industrial peoples, right? Okay, sir. Okay, sir. But anyhow, I am your students. That's a thing. Okay. And I would like thank Dr. Badmanavan sir for giving this opportunity, and as well as for Satish sir for coordinating regarding this. And Saga have given the brief introduction about me. Myself, Gopalakrishnan, I have done my UG in VLB and PG in CIT in ME Environmental. Later on, I was working in industry for some time. Later on, to teaching field. Then I quit the job and started my own career in water and wastewater management. So as of now, we are doing in 4 cities and almost 100 plus employees were working in our concern. So this is our brief overview about our company. Okay. I think I can go with the presentation. Okay. I think everyone is aware of our topic today. Can everybody put in the chat box what is the topic of the today's session? ஏன்னா நீங்க தூங்கிடக்கூடாது அதுக்காக தான் Waste management technologies, pa. சார் Waste management technologies. sorry okay sir it is just for all of faculty that's all not for Faculties are much aware, but don't worry. okay, sir. No one should sleep. That's why asking to drop in the No chat. problem, no problem. No, you can post questions, you can discuss, Right, sir. interact. Okay, sir. Okay. So today's topic is about waste management. I think I can share my screen. Sure. Please go ahead. Dr. Naveen Kumar has raised hand. Sir, any queries, sir? Dr. M. Naveen Kumar? Sir, Yes, sir, please. mistakenly. Sir? Sir, by mistakenly touched, sir. No problem, sir. Thank you, sir. No, thank Thank you, sir. Okay. you. Somebody is saying it will be I think interesting. everyone can. Okay. I think everyone can see my screen, right? Yeah. It's visible. So today's topic is about waste management. Actually, the waste management is a huge topic. It is both compiled of it is for 3 4 waste altogether. Even single waste itself, we can talk about over a period of months. So just I can touch up with all the types of waste and move on. But we are expertise in the waste water treatment. If you have any queries after the session, we can discuss in detail about the wastewater. Okay. So I hope everyone knows what is mean by waste. Any idea about what is mean by waste? I can. I am expecting some replies from the chat box. So at least I think I can assume that someone is not sleeping and someone is listening my words. It's not the sleeping time now. Henceforth, I don't think so. Whichever They is might not of a be. use, we say it as a waste. No, sir. They might be tired from morning. No, that's why I'm saying. Okay. Proceed on. Okay. Yeah, they are giving answers, pa. Not useful. They are given at the chat box. Okay, sir. Okay. Yeah, people are given. Okay, sir.
plastic waste, effective reduction of waste. Okay, sir. Okay. And what are the types of waste? Any ideas? All your answers you can drop down the chat box itself, sir. Okay. What is meant by sustainability in terms of waste management? Sustainability in waste management. Uh, Some of this we say sustainable products. We have heard much more. Sorry, sir. Yeah, we heard of sustainability products. Yes, sir. Uh, the faculty Yeah, who they're is giving handling answers. with the I waste think. management or sustainable development and all can unmute and can say something what they. Okay. The sustainable development is called without affecting the future development. Any kind of technology or development or any solutions given to the any waste management, it's without affecting the future development. It's future development is nothing but any kind of natural resources or any type of existing resources. Okay, fine. Okay, thank you. Okay, so I can give you answer for all these three questions on my next slide. I just put in small questions along here. Okay, since it is a evening time, everyone will feel a little tired. So, can I put up some one small story here? Yeah. Proceed. Okay. It may be slightly joking and it may be some meaningful too. It is based on their individual's experience. Um, ஒரு ஊர்ல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய செல்வந்தர் ஒரு ராஜா இருந்தாருங்க. அந்த ராஜா வந்து என்ன பண்ணாரு, ஒரு தடவை ஒரு விளையாட்டு போட்டி நடத்தணும்னு ரொம்ப ஆசை அவருக்கு. உடனே தன்னோட டீம்ல இருக்கவங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு ஒரு விளையாட்டு போட்டி ஒண்ணு வந்து உலகத்திலே இல்லாத அளவுக்கு ஒண்ணு ஆரம்பிங்க. இதுக்கு வந்து நான் என்ன பரிசு வேணாலும் நான் கொடுக்க ரெடியா இருக்கேன்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. அடுத்தது சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்க டீம் மெம்பர்ஸும் அனௌன்ஸ் பண்றாங்க. ஒரு நீச்சல் முடிவு பண்ணிட்டு அந்த நீச்சல் போட்டிக்காக ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்றாங்க. அதுல வந்து அவர் வின் பண்றவங்களுக்கு ஒரு 3 பரிசு குடுக்குறாரு. அந்த 3 பரிசுல என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். அவங்களோட விருப்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுல வந்து முதலாவதா என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நான் வந்து விலை மதிப்பற்ற செல்வம் எவ்வளவு தங்கம், எவ்வளவு நகை, என்ன வேணுமோ பொருள், பணம் இந்த மாதிரி என்ன வேணாலும் தர்றேன் அப்படிங்கிறாரு. 2வது நீங்க என்னோட பதவி வேணும்னாலும் கேட்டாலும், நான் மன்னர் பதவி வேணாலும் நான் கேட்டாலும் குடுக்குறேன். 3வதா அவரு என்னோட பொண்ணையே நான் திருமணம் பண்ணி குடுக்க ரெடியா இருக்கேன். என்னோட டாட்டர் ஈவன் ஐ கேன் கிவ் மை டாட்டர் மேரி மை டாட்டர் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ உடனே இதெல்லாம் பார்த்தது நெறைய பேர்த்துக்கு ரொம்ப ஆர்வம். உடனே என்ன பண்றாங்க, நெறைய மக்கள் வந்து போட்டி கலந்துக்க வர்றாங்க. ஆனா அவரு வரும்போது உடனே ஒரு நிபந்தனை வச்சுடுறாரு. போட்டியில கலந்துக்கலாம், ஜெயிக்கிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் பண்ணி குடுக்குறேன். பட் ஆனா ஒரு சின்ன நிபந்தனை மட்டும் குடுக்குறாரு. என்ன நிபந்தனைன்னா, அந்த நீச்சல் குளத்துல எல்லாருடைய அ விலங்குகளும் இருக்கும். முதல்ல திமிங்கலம், சுறா இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கும். ஷார்க்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் தாண்டி நீங்க ஜெயிச்சு வரணும். அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து இந்த சொல்றாரு. உடனே எல்லாரும் மக்கள் ரொம்ப அதிருப்தி ஆயிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. அப்போ போட்டி ஆரம்பிக்கும் போது எல்லாரும் ஆரவாரமா இருக்காங்க எல்லாரும். அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, கொஞ்சம் பேர் கலந்துக்கிறாங்க. அதுல ஒரு ஆள் வின் பண்ணி மேலயும் வந்துடுறாரு. மீதி எல்லாம் நெறைய பேரு ஃபெயில் ஆயிடுறாங்க. ஒரு ஆள் மட்டும் ஜெயிச்சு வந்துடுறாரு. அந்த ஜெயிச்சு வந்தவர்கிட்ட அந்த மன்னர் கேட்கிறாரு. வெரி குட்ப்பா நான் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஜெயிச்சுட்ட. நான் சொன்ன மாதிரி நான் உனக்கு வந்து நீ என்ன கேட்கிறியோ நான் பண்ணி குடுத்துர்றேன். என்ன என்னோட அ பணம், காசு, செல்வங்கள் வேணுமான்னு கேட்கிறாரு. இல்ல எனக்கு வந்து அது வேண்டியதில்ல. வேண்டாம் அப்படின்னு. சரிப்பா எனக்கு தெரியும் இது வேண்டான்னு சொல்லுவேன்ட்டு அப்படின்னு. 2வது என்ன என்னோட மன்னர் பதவி வேணுமான்னு கேட்கிறாராம். இல்லைங்க எனக்கு அதுவும் வேண்டாம் அப்படிங்கிறாரு. 3வது இது எல்லாம் இல்லாம நீங்க நான் இது 3 அனௌன்ஸ் பண்ணும்போதே என் பொண்ண தான் எல்லாரும் கேட்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். எப்படியும் இத பண்ணும்போதே நீங்க வந்து தானே என்னோட சொத்தும், என்னோட பதவி எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துரும்ன்ட்டு எனக்கு தெரியும். சொன்ன மாரி பேச்சழியாம நான் என் பொண்ண உங்களுக்கு திருமணம் பண்ணி குடுத்துடுறேன் அப்படிங்கிறாரு.
இல்ல இல்ல எனக்கு அதுவும் வேண்டாம். எனக்கு ஒண்ணே ஒண்ணு மட்டும் தெரியும். நான் இங்க நின்னு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது என்ன ஒருத்தர் புடிச்சு இந்த பூல்ல தள்ளி விட்டாங்க. பர்சன் மட்டும் யாருன்னு எனக்கு தெரியணும். அத கண்டுபிடிச்சு குடுங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்களாம். சோ அது எதுக்கு இந்த இதுன்னா, so we were into the segment, maybe in the teaching, we were into the business. பட் ஏதோ ஒரு கோர்ஸ், ஏதோ ஒரு இதுல யாரோ ஒருத்தரோட இதுக்காக நம்ம உள்ள வந்திருக்கோம். So this gives a very good benefit to us. ஏதோ ஒரு கட்டத்துல நம்ம உள்ள வந்தது. இன்னைக்கு அதனால நம்ம we are getting more positive benefits. So that's why I put up the story and even a little laughing also. That's why I yeah. Okay, let's come to the topic. So sustainability is nothing but it is without depleting of the resources, we are preserving it for the future generation. It is the so கண்டிப்பா இன்னைக்கு இருக்கிற தேதியில இட் மைட் பி சென்டென்ஸ் பட் இட் cannot be ப்ராக்டிக்கல் திங். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ரிசோர்ஸ் டிப்ளாய் பண்ணாம இன்னைக்கு நம்ம இது பண்ண முடியுமானா கிடையாது. பட் we have to manage at least how we can able to reproduce it. So that's we are going to see it here. So waste management is directly proportional to sustainability. So if you are properly preserving the waste or recycling or reusing the waste, then it can be a sustainable, it can be a future thing. So for example, ஒரு certain period of time முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா we are not using the cement industries-ல நம்ம இந்த coal dust or இந்த ashes எல்லாம் சில இதை நம்ம எடுத்து cement industries-ல யூஸ் பண்ணாம இருந்தோம். But right now we are using this end product as a byproduct in the some other industries. இந்த மாதிரி we are using multiple fly ash bricks. So இந்த மாதிரி lot of changes. It is இதெல்லாம் தான் வந்து இப்போ நம்ம ரெட் சாண்ட் பிரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணாம இப்போ ஃப்ளையர்ஸ் பிரிக்ஸ் போயிருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள், இது நம்ம வேஸ்ட்டை வந்து ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ணங்காட்டி we are preserving our some available natural sources for our future generation. So we have to 3R. It is like Rajamouli's 3R: recycle, reduce, and reuse. So properly we have to reduce the recycle the waste, and we have to reduce the wastage, and it should be properly reused after the recycle. So these are the types of waste management. One is municipal solid waste. The municipal solid waste is nothing but which is generated by the human beings in the households or any canteen like that everywhere. The next one is wastewater. The wastewater is into two types. One is from domestic, which is generated by the human beings, and in another one is by industrial, where the processed water which is generated from the industries. Another one is leachate. So where this municipal solid waste will generate some kind of leachates, and from some other source also we will getting some amount of leachates. So this is on. Other than that, it is an agriculture waste. So cutting of trees, branches and bushes like that. So from this are the four types of waste. So these wastes may be biodegradable or non-biodegradable. Biodegradable in the sense it will not affect the environment, but non-biodegradable, for example, plastic waste like that, and all, it may cause some injuries to the environment. So likewise, there is we can classify these four waste into another two types. One is hazardous as well as non-hazardous waste. So first, initially, we can have an overview about the solid waste management. So solid waste management can be of four types. One is of landfill, incineration, waste compaction, composting, or vermicomposting. So landfill is nothing but where so ஒரு லாங் பெரிய ஒரு ஓப்பன் ஏரியால we are cutting off top layer of the soil and filling all the waste, and again refilling of the soil and letting it for the degradation. So this is the one type of landfills method. So where this disadvantage of this system is where it requires more area. And another one is incineration. So incineration is nothing about where the all the waste were collected in certain point and it is segregated initially. After that segregation, it is crushed and it is put into the incinerator, where the heat energy which is produced in the from the incinerator were
taken to the turbines and where it is generated as the electricity. So here this smoke or air which is generated from here, it will be goes to the wet scrubbers and it is emitted into the environment. Here this ashes for the wastewater, here and all we will get the leachates like that, so that will be collected and retreated, and the ashes for the disposal or the for the treatment, or it is taken to the some cement industries or some other places, it is used as a byproduct. So waste compaction. Waste compaction is also a type of landfill where it is get completely it is shredded and it is packed closely, tighted, and then it is again goes to the landfill. So where it reduces the occupancy of the land area. So that's what we are going with the waste compaction system. And another one is composting. So composting is one type. It is nowadays where adopted in even households also. So where it is where this waste is put into some pits, and it is where artificial earthworms like that vermi is induced, and where this waste and all it is get converted into the manure. This manure is reused for gardening purpose and all. So from here also we will collect some quantity of leachates. These leachates will be a little bit of threatening to the natural soil and all. So where it have more BOD and COD, so that kind of leachates has to be treated once again, because it have more COD and all. It is almost more than 10,000 COD value and all. We will get it. So but the end product of this composting or vermicomposting will be used as a manure. So even it is right now it is more exporting also done with this vermicompost manure. It is completely organic, so that in even today's market it is also very good. So next, we can see what is mean by wastewater management. So wastewater management பத்தி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி we have to know what is mean by what is the water and what is use and how we are using that water center. So the wastewater management is of two types. One is domestic and industrial. So whereas the domestic water we called as sewage, domestic wastewater, sorry, domestic wastewater we call it as sewage, where it is also non-hazardous waste. This sewage water சொல்லக்கூடியது பாத்தீங்கன்னா, where it completely generated from the domestic purpose, where it is consumed by human beings and it is generated through the domestic purpose. Even நம்ம kitchen or bath இது எல்லாத்துல இருந்து வரக்கூடிய எல்லாமே it is considered as a sewage, where it is a non-hazardous waste. Even after the treatment, water is also highly reusable, and also the waste extract which is getting the sludge part வரக்கூடியதும் it is a biodegradable. We can use it as a manure. This is also recommended by the PCB, government TNPCB, Tamil Nadu Pollution Control. And secondary is industrial effluent. So industrial any processed water which is coming from the industries, maybe rubber industry or maybe textile, whatever the industry, once the water is processed, then it is called effluent, and it may be hazardous, and some cases it is hazardous, some cases it is non-hazardous. Some effluent having more toxic substance will be considered as a hazardous. Even the chemical some effluent will be processed only in the biological manner. இங்க sewage treatment plantல பாத்தீங்க அப்படின்னா only biological action மட்டும் நடக்கும். effluentல some casesல chemical treatmentum நடக்கும், biological நடக்கும். So இந்த chemical treatment நடக்கிற இடத்துல வரக்கூடிய sludge ஓட waste எல்லாமே will be considered as a hazardous waste. So biological process பண்ணி வரக்கூடிய waste எல்லாமே it will be into the non-hazardous. So this hazardous waste will has to be disposed through the proper channel. Team, there was a separate team to handle this hazardous waste and all. So it has to be disposed through the team. So before entering into the wastewater treatment, we have to know something about the water. What is the percentage of fresh water available? Any idea?
So overall, any you can drop down, put it in the chat box. What is the percentage of fresh water? Okay. So around our water which is available overall, it is only 2.6 percentage of water is fresh water. So even in the 2.6 percentage, 1.98 percentage of ice and glaciers. So only this 0.592 only is filled with the groundwater. That is surface water as well as underground water. How much water used per capita per day? ஒரு கேபிட்டா ஒரு பர்சனோட பர் டே கன்சப்ஷன் எவ்வளவு இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? 136. Good, sir. Anyone? As per the Indian standards, it differs from country to country. Any other answers? So it is about 135 liters as per our Indian standards. So per capita per day. So this how much water used for flushing and gardening per capita per day? 135 லிட்டர்னு சொல்லிட்டு we are telling it, but how you are separating this 135 into breakup? Any idea? நம்ம ஃப்ளஷ்க்கு கார்டனிங் பர்பஸ்க்கு இட் இஸ் கம்ப்ரைஸ் ஆஃப் ஆல் நம்ம லாண்ட்ரி கிச்சன் ட்ரிங்கிங் பாத் இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் ஈவன் டாய்லெட் ஃப்ளஷிங் எல்லாமே சேர்ந்து தான் இட் இஸ் அபவுட் ஆல்மோஸ்ட் 135 லிட்டர்ஸ் ஆர் 136 லிட்டர்ஸ் வித் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். இட் டிஃபர்ஸ் ஃபார் ஈச் கண்ட்ரி. ஃபார் டெவலப்டு நேஷன் இட் வில் பி ஹையர் தென் 200 or something, and some under developing it differs, and some average countries will have lesser than this 100 liters also. That is differs from each country. But this 135 liters, any breakup, any have some knowledge idea. Drinking 5 liters, but actually since we are dealing talking about the wastewater, I am asking regarding how much water is used for flush and gardening purpose. Gopalakrishnan, your screen you can check it. I think the PPT presentation screen is not available in chat. Yes, sir. Yes, sir. I have changed to this Google Meet screen. I will change once I go present there, sir. Right. Thank you. Okay, sir. Around 60 to 70. Yes. Good. Because I couldn't able to see the chat there. That's why, sir. Right then. Okay, sir. So it is about around 60 to 70 is correct. Okay. So what is the percentage of it? 135 liter 60 to 70 liters of water we are using for the flushing. Okay. So this 1 second, I will give you the breakdown. So around the drinking 3 liters, cooking, so like that. Flushing and gardening purpose is about 40 plus 63 liters. We can take it approximately. Okay. So why I have asked this question? இவ்வளோ இருக்கும்போது ஃப்ளஷிங்கும் கார்டனிங்கோட வாட்டரோட கன்சப்ஷன் மட்டும் எதனால கேட்டாங்க? I think the maximum is there. In order to calculate how much amount of water can be treated and reused. Yeah, very good, ma'am. We can use only actually இந்தியால பாத்தீங்கன்னா நம்ம வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட் பண்ணக்கூடியத we are effectively using only for these two purposes. One is for toilet flush, one is for gardening purposes. So அப்போ அந்த பார்ட்டுக்காக மட்டும், ஏன்னா நம்ம யூஸ்
வரக்கூடிய அமௌண்ட்டோட ரிட்டர்ன்ஸ் we must have. So that's why I'm asked these questions. ஸோ ஒரு 135 லிட்டர் கன்சப்ஷன்ல நமக்கு ஒரு 63 லிட்டர் யூஸ் பண்றோம்னா, ஸோ ரெஸ்ட் ஆஃப் த 70 liters of water we are supposed to withdrawn from the groundwater sources. ஸோ அப்போ அப்படி இருக்கும்போது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 50% ஆஃப் வாட்டர் கன்சப்ஷன் will be getting reduced from the groundwater. So our treated water will be used only on these two purposes. So rest of the things we are using our borewell water or maybe treated harbor water or something. Okay. So where does we get all this wastewater? One is from kitchen, laundry, toilet flush, all the households. It goes to our local through gravity. It goes to the local wastewater treatment plant, or it goes to the any choke pit like that. Okay. So whereas the wastewater generation is getting differ from every decade, it is because due to the people's urbanization development around 1970 70s it was 116, around 2000 it was 130, but as per the report of MOEF it is about around after 2020 it is getting 121. So it might be as per their terms it is getting reduced, but as of practical consumption it is getting increased only with our lifestyle. So why the wastewater treatment is required? Any idea? Water is scarce. We can utilize them. Water scarcity, water conservation. Yes, runs for a gardening purpose specifically. You can utilize this water. No? Okay, yes, sir. But actually, uh, uh, to talk inside the room, this is the right thing. But ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு நாங்க ப்ராக்டிக்கலா நாங்க பார்க்கக்கூடிய கிளைண்ட்ஸ் எல்லாமே என்னன்னா they are doing it for the ஒன்னு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணோம், மீட் அவுட் பண்ணோம், இல்லைன்னா வாட்டரோட ஸ்கேசிட்டி ரொம்ப அவங்களுக்கு வந்து வாட்டரை வந்து வித்ட்ரா பண்ண முடியல, எங்களுக்கு வந்து வாட்டரோட வேற ஆல்டர்னேட் சோர்சஸ் கிடைக்கலைங்கிற பட்சத்துல தான் they are going with this wastewater treatment and all. Mainly to meet out the PCP standards only they are doing this. But actually it is to be to reduce the footprints, so and also reduce the consumption of groundwater source. So footprints in the sense, so we should not pollute the environment, one thing, and once if you are not reusing of the wastewater, then it will be helpful in reducing the consumption of the groundwater source. So if the proper wastewater treated is not left from any industries, so all the biodiversities will be happy and it will be healthy. How will you reuse wastewater? It is the answer is nothing but it should be treated, and then only we can able to reuse. So it might be any natural methods or by any electromechanical involvement, everything. So these are some types of treatment methods. One is activated sludge. We can separate into two types. One is conventional and another one is advanced. Conventional is nothing but ASP, activated sludge process, sequential batch reactor, oxidation pond, stabilization pond. This and all will be conventional types. And the advanced types, if you want to go with, we can go with the MBR read bit system. So as of now, we are dealing with the ASP, SBR, and also with the MBR technology. I can give some explanation about MBR also, how it works here. So this is the conventional ASP method, where the water which is getting into the household will be entering into this bar screen. Again, it goes to the grid chamber. Here, bar screen removes the floating particles of some plastic covers or something XYZ. And the grid chamber here, all the particles where the particle size is more than one special gravity will be sitting here. And the primary sedimentation tank as well as the collection tank will be here. From here, it goes to the aeration tank where we will be diluting the biomass. So this biomass or MLSS, mixed liquid suspended solids, will be highly active. So here air will be induced
with the air induction, this MLSs will be more active. So the water, wastewater which is coming from the collection tank, where having waste will be consumed by these bacteria. So from here it overflows to the next tank. So here all this sludge will be getting settled due to the absence of oxygen. This sludge particles and all will slowly get settled down at the bottom. So only the supernormal water will get overflows to the next tank. So we can here give the some filtration system, and then we can give it some disinfection, and it is taken to the next reusable purpose or maybe discharge purpose. So final settled sludge will be taken to the sludge drying bed. So after this sludge get dried, we can use this dried sludge for the agriculture purpose or some gardening manures we can use this. So membrane, but here there I have told about the MBR. MBR is nothing but a membrane bioreactor. So the civil department staffs are more aware about the membranes and all. Membrane you have been taught or maybe studied in the RO system, reverse osmosis membrane. But here, this wastewater, how the membrane is working now, it is membrane bioreactor. In the cases like every work I'll give you the explanation on the next. So what is the benefit of this in patina? Conventional method it involves many tanks, aeration tank when settling a filter, sand filter, carbon filter, இது மாதிரி ஒரு பெரிய large setup set is required. But here, in this MBR system, only very less area is enough, and it is completely automated. Actually இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா electrical team ஓட involvement ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும். என்னன்னா it is completely PLC based automated system. ஸோ ஒரு பம்போட லெவல் அட்டைன் ஆச்சுன்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக் ஆன் ஆகிடும். ஸோ பர்டிகுலர் செகண்ட்ஸ் வைஸ் நாங்கள் ஆட்டோமேட் பண்ணியிருப்போம். ஒரு 600 செகண்ட்ஸ் இது ரன் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கட் ஆஃப் ஆகிட்டு அடுத்த ஒரு 45 செகண்ட்ஸ் இன்னொரு பம்ப் ஆன் ஆகி அதுக்கு ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக இருக்கக்கூடிய ஆக்சுவேட்டர் வால்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகி அது மூலமாக பேக்வர்ட் ஃப்ளஷிங் கொடுக்கறது. இந்த மாதிரி ஆட்டோமேஷன்ஸ் எல்லாமே எலக்ட்ரிக்கல் இன்வால்மெண்ட்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும். And no, even for up to 200 kl 300 kl வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா we can construct in the civil tank itself. I mean prefabricated easier portable typeல கூட பண்ணிக்கலாம். But a conventional system போகும்போது we require multiple tanks so that we are supposed to go with the civil, but here we can go with some prefabricated system too. And since it is completely automated, only just supervision is enough. No manual operators or anything is required. Just ஒரு supervision மட்டும் இருந்தாங்கன்னா போதும். So all the system will be functioning by the automatic mode. So it is nothing but a membrane, where this membrane will be acting as a barrier. So from this இதுல வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹோப் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ நோ அபவுட் த ஆர்வோ மெம்பரேன் ப்ராசஸ். அது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு க்ளோஸ்டு சிலிண்ட்ரிக்கல் இதுல இருக்கும். ஒரு சைடு ஒரு ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷர்ல ஹை ப்ரெஷர்ல நீங்க வாட்டர் இன்லெட் கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் செப்பரேட் த வாட்டர் லோ வெல மாலிகுலா இருக்கக்கூடிய ஒரு மாலிகுலை பிரேக் டவுன் பண்ணி ஹை டிடிஎஸ்ஆ ஹை கண்டாமினேட்டடா இருக்கிறது ரிஜெக்ட் சைட்லையும், லோ இதில் இருக்கிறத பர்மிட் சைட்லையும் நமக்கு வாட்டரை வந்து பர்மிட் பண்ணி கொடுக்கும். பட் ஹியர் இட் இஸ் நாட் லைக் தட், பட் இட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் த சேம் மெம்பரைன் கான்செப்ட். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் டிப்பிங் இன்சைட் த ஏரேஷன் டேங்க். இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரேஷன் டேங்க்லயே இந்த மெம்பரைன் சிஸ்டம் உள்ள டிப் பண்ணிடுறோம். ஸோ டிப் பண்ணிட்டு அந்த மெம்பரைன் வழியே என்ன பண்றோம்னா ஒரு பம்ப் வச்சு சக் பண்ணி எடுக்கிறோம். ஸோ இட் வில் பி ஆக்டிங் அந்த ஃபில்ட்ரேஷன் மாதிரி தான் ஆக்ட் ஆகும். ஸோ இது பண்ணி எடுக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்லெட்ஜ் ஆர் திஸ் கண்டாமினேட்டட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே வந்து இதுலேயே நமக்கு ஸ்டாப் பண்ணிடும். வெளியில இருந்து வரக்கூடிய வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி டூ குட், மோர் தென் வாட் வி ஆர் கெட்டிங் இன் த கன்வென்ஷனல் சிஸ்டம். பிளஸ் அதை வந்து எகெயின் ஒரு போஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டாக அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ண என்ன அவுட்புட் வருமோ அந்த ஈக்குவலண்டான அவுட்புட் இதில் நமக்கு கிடைச்சிடும். So here we are inducing air and it is
So if you consider this as an aeration tank, so inside this aeration tank, we are merging this MBR skid, MBR membranes. This MBR membrane மூலமா என்ன பண்றோம்னா நம்ம ஒரு பம்ப் வச்சுட்டு பம்ப் மட்டும் இதுல சக் பண்ணி எடுக்கும்போது என்ன ஆயிடுதுன்னா நமக்கு இதுல இருக்கக்கூடிய ஸ்லட்ஜ் ஆர் எம்எல்எஸ்எஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே இதுலயே ரீடைன் ஆயிடும். ஒன்லி வி வில் பி கெட்டிங் எ வெரி குட் ட்ரீட்டட் வாட்டர் ஃப்ரம் திஸ் ஏரேஷன் டேங்க். ஸோ இதே பம்ப் இதே டைரக்ஷன்ல என்ன பண்றோம்னா பேக் பல்ஸையும் ஒரு பேக் பல்ஸ் டேங்க் வச்சுட்டு இது இந்த பர்பஸ்க்காக தான் மெயினா நம்ம இந்த ஆட்டோமேஷன்ஸ் வந்து இதுல இன்டர்ஃபேர் பண்ணியிருக்கோம். Even after a certain period of time, due to the pressure rise ஆகுது அப்படிங்கும்போது we can go with the chemical cleaning. So that is based on the delta P differential pressure என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு based on that we can go with the chemical cleaning with the membranes. So this everything we can go with the completely automated systems. So this MBR oda water quality pathina will have more quality, high quality and no sludge settling process and all, and reduce the volume of requirement of areas tank volume requirement. One small disadvantage is that membrane fouling. எந்த கேசஸ்ல membrane fouling ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா in the conventional system I told you about ஏரேஷன் டேங்க்ல பயோமாஸ் டெவலப் பண்ணும், எம்எல்எஸ்எஸ் க்ரோத் பண்ணும்னு சொல்லியிருந்தேன். இப்போ அந்த பயோமாஸ் ஆர் எம்எல்எஸ்எஸ் ஓட ஏதோ கவுண்ட் வந்து நீங்க வந்து ஒரு 10,000 மில்லிகிராம் மேக்ஸிமம் இருக்கும். அதுல 8,000 வரைக்கும் நீங்க இதுல மெயின்டைன் பண்ணீங்கன்னா you will not get any fouling in the membrane. If you are operating in the low MLSS, then the membrane fouling will occur. So this is one of the disadvantage. But rest of the thing, there is more advantage over this. In the membrane system, நம்ம இருக்கக்கூடிய conventional system compare பண்ணி பார்த்தோம்னா, it might be slightly costlier than the conventional system. Fixed cost will be slightly high, but anyhow the operation practical difficulty and all, it is very low, and the treated water quality will be was too good, one thing. And even இது வந்து ரொம்ப நல்ல சக்சஸ்ஃபுல்லான டெக்னாலஜி. ஈவன் இந்தியாலயே வந்து இட் இஸ் மோர் தென் ஆப்ரேட்டிங் 15 வருஷத்துக்கு மேல. Suez, I know Suez is one of the leading player in வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் செக்மெண்ட். ஜிஇ இருந்தாங்க, ஜிஇ இருந்து சுயிஸா மாறிச்சு, இப்போ இட் இஸ் ஓலியோ. அவங்களோட சுயிஸ் மெம்பரைன்ஸே பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் பீங் ஆப்ரேட்டிங் இன் த இன்ஃபோசிஸ் கேம்பஸ்ல. அவங்களோட மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்ஃபோசிஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 9 இன்ஃபோசிஸ் கேம்பஸ்ல இந்தியா ஃபுல்லாவே இந்த எம்பிஆர் சிஸ்டம் தான் இன்டியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இட் இஸ் அபவுட் ஒரு 2 MLD 20 lakhs liters per day பிளான்ட், அந்த மாதிரி 2 MLD up to 4 MLD வரைக்கும் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஆல்மோஸ்ட் திஸ் மெம்பரைன் சேம் மெம்பரைன் without in a changing of the membrane was operating for the past 15 years with proper flow rate and all. So that much successful technology only. But in local out of this high-rise team, local market now and all small, for smaller capacity right now the people are interested to go with this MBR technology. So this is our inlet sewage or wastewater characteristics, and outlet BOD and COD should be 30 and 50 milligram. Even the MBR technology will be getting less than 10 BOD only, and COD also will be less than 50, and the TSS also will be getting less than 1 only. So it is equivalent to the ultrafiltration output. The membrane which is putting in the MBR is equivalent to the ultrafiltration membranes. So this MBR treated water where we can use அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் கார் வாஷ் கூட யூஸ் பண்ணலாம். அந்த அளவுக்கு வாட்டரோட குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும். ஃப்ளோர் வாஷிங், கேக் கார்டனிங், சீவரேஜ், worst case if you are not having any space to reuse the water, you can dispose in the sewer, but the water quality will be too good up to where you can use it for the car washing. So many of the சின்ன சின்ன கார் வாஷிங் யூனிட்ஸ்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி சிஸ்டம் இன்டியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அவங்க இந்த வாட்டரை ரீசைக்கிள் பண்ணிட்டு அகைன் தேர் யூசிங் ஃபார் த கார் வாஷிங், வாட்டர் வாஷ்க்கு எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இன்லெட் வாட்டரோட குவாலிட்டி வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும், ரா வாட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி. ஸோ யுவர் ட்ரீட்டட் வாட்டர் வில் பி சே ஈக்குவலன்ட் டு த போர்வெல் வாட்டர், அந்த சேம் ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கும். யூ கேனாட் இஃப் யூ புட் இட் இந்த ஒரு வாட்டர் பாட்டிலில் வச்சோம் அப்படின்னா யூ கேனாட் நெவர் ஃபீல் தட் தேர் வில் பி a huge difference between these two thing. Okay, normal borewell water and this STP treated water. And once
இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது போஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லிட்டு இன்னொன்னு இருக்கு. இந்த போஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம மெக்கானிக்கல் எவாபரேட்டர்ஸ் அண்ட் ஏடிஎஃப்டின்னு சொல்லலாம். மெக்கானிக்கல் எவாபரேட்டர்ஸோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வேர் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே முடிச்சுட்டு இங்க ஒரு செகண்ட். ஸோ அப் டு திஸ் ஃபைனல் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் வரைக்கும் நம்ம ஒரு எஃப்ளூவன்ட் எடுத்தோம்னா சேம் இந்த கன்வென்ஷனல் ப்ராசஸ் பண்ணுறோம். ஃபைனல் இந்த டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் வரைக்கும் பண்ணிட்டு வேற இண்டஸ்ட்ரியல் எஃப்ளூவன்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா வேரியஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும். இப்போ நம்ம ஒன்லி இதில் மட்டும் எடுத்தோம்னா தான் சீவேஜில் மட்டும் எடுத்தோம்னா தான் பிஓடி சிஓடி ஒரு சின்ன கன்சன்ட்ரேஷனாக இருக்கும். அது இந்த ட்ரீட்மெண்ட்ல ரிமூவ் ஆகிடும். பட் நீங்கள் ஒரு டெக்ஸ்டைல் டையிங் எஃப்ளூவன்ட் எடுத்தீங்கன்னா இந்த வாட்டரோட டிடிஎஸ் லெவல் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும். அப்போ அந்த டிடிஎஸ் ரிமூவ் பண்ணும். ஸோ வாட் இஸ் த டெக்னாலஜி டு ரிமூவ் த டிடிஎஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஆர்ஓ பிளான்ட். ஸோ நீங்கள் ஆர்ஓவில் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆர்ஓ பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு 10,000 லிட்டர் ஃபீடு கொடுக்குறீங்க. அதில் 5,000 லிட்டர் பர்மியேட்டாக கிடைச்சிடும். அது 5,000 லிட்டர் ரிஜெக்ட் போகும். பட் நீங்கள் ஒரு 1000 டிடிஎஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ரிஜெக்ட்ல என்ன ஆகிடும், உங்களுக்கு 2000 டிடிஎஸ் ஆகிடும். ஸோ அதை செகண்ட் ஸ்டேஜ் பண்ணுறோம், தேர்ட் ஸ்டேஜ், ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் பண்ணுறோம். ஸோ ஒரு 1 lakh லிட்டர்ல நம்ம ஆர்ஓலேயே ஒரு 90,000 லிட்டர்ஸ் வரைக்கும் எடுத்துருவோம். ஒரு கடைசியாக ஒரு 10,000 லிட்டர் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்சென்ட்ரேட் வாட்டர்னு சொல்லுவோம். அந்த வாட்டரோட டிடிஎஸ் லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ரீச் மோர் தென் 50,000க்கு மேலே போயிடும். ஸோ என்னன்னா இந்த ரிஜெக்ட் வாட்டர் எடுத்து செகண்ட் ஸ்டேஜ் பண்ணுறோம், செகண்ட் ஸ்டேஜோட ரிஜெக்ட் வாட்டர் எடுத்து தேர்ட் ஸ்டேஜ், இந்த மாதிரி மல்டிபிளாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு போகும்போது அல்டிமேட்டாக இந்த ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் வரும்போது யுவர் வேஸ்ட் வாட்டர் ரிஜெக்ஷன் டிடிஎஸ் வில் பி மோர் ஆர் லெஸ் ஈக்குவல் டு 50,000 வரைக்கும் கூட அச்சீவ் ஆகும். ஸோ அதுக்கு மேலே போகும்போது we cannot treat with this RO membranes. So we are going with the next stage of treatment. It is called mechanical evaporators. So mechanical evaporators வந்து ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இட் இஸ் ஒரு ஹையரைஸ் ப்ரெஷரில் ஒரு ஹை டெம்பரேச்சரில் ஒர்க் ஆகுது. என்ன ஆகுதுன்னா வாட்டரை வந்து ஹீட் பண்ணி கண்டென்ஸ் பண்ணுறோம். கண்டென்ஸ் பண்ணும்போது சால்ட் எல்லாமே மறுபடியும் அதுலேயே ரீட்டைன் ஆகிட்டு சால்ட் வாட்டர் அதுலேருந்து ஒரு 10,000 லிட்டர் கொடுக்குற இடத்துல அதுலேருந்து மறுபடியும் ஒரு 5,000 6,000 லிட்டர் வந்து பெர்மியட் வாட்டரா ஹீட் பண்ணி வேப்பரைஸ் ஆகும்போது வேப்பரைஸ் ஆகிறத கண்டென்சேட் பண்ணி நம்ம அந்த வாட்டரை ட்ரீட்டட் வாட்டரை எடுத்துடுறோம். மறுபடியும் அந்த பர்டிகுலர் 50,000 டிடிஎஸ் உள்ள ஃபீடு கொடுத்ததோட பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக வெளியே வரும்போது ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஸ்டேஜோட அவுட்லெட் பார்த்தீங்கன்னா 2 லட்சம் டிடிஎஸ் வரைக்கும் அச்சீவ் ஆகிடும். அந்த 2 லட்சம் டிடிஎஸ் வந்து எகெயின் வி ஆர் புட்டிங் இட் இன்டு தி ஏடிஎஃப்டி, அஜிடேட்டட் தின் ஃபிலிம் ட்ரையர்னு சொல்லுவோம். அதில் போடும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அதுல இருந்து நம்ம 2 பார்ட்டா இதுல வந்து ஃபைனல் அவுட்புட்டாவே எடுத்துருவோம். இட் இஸ் கால்ட் ஒன் இஸ் சால்ட் ரெக்கவரியாவே எடுத்துரும். ஸோ ஒரு லிட்டர் வாட்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 lakh milligram per liter of salt will be present. ஸோ அந்த சால்ட்டையே வந்து பைகார்பனேட் சால்ட்ஸ் இந்த மாதிரி குளோரைட்ஸ் இந்த மாதிரி சால்ட்டை தனியா ரெக்கவர் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து வாட்டரை வந்து எடுத்தோம். ஸோ தட் என்டையர் ப்ராசஸ் உள்ள வரக்கூடிய ஒரு 1 லட்சம் லிட்டர் வாட்டரை நான் மறுபடியும் ஒரு 98,000 லிட்டர் வாட்டராகவும் ஒரு 2,000 லிட்டர் வாட்டருக்கு ஈக்குவலண்டா சால்ட்டா இந்த மாதிரி நம்ம என்டையரா 100% வாட்டரை ப்ராப்பரா யூஸ் பண்றது பேர் தான் ZLDன்னு சொல்லுவோம், ஜீரோ லிக்விட் டிஸ்சார்ஜ். ஸோ வேர் நோ வாட்டர் இஸ் கெட்டிங் வேஸ்டட் அண்ட் த 100% ஆஃப் வாட்டர் இஸ் ரீசைக்கிள்ட் அண்ட் ரீயூஸ்டு. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் zero liquid discharge. So that is highly adapted in the effluent treatment plant. It is called final stages of treatment. Okay, thank you. Any questions? Sir, Yes. sir, this is Naveen. Yes, sir, please. அட்வான்ஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி நீங்கள் மெம்பரெயின் எம்பிஆரும் அண்டு ரீட் பெட் சிஸ்டம் நீங்கள் சொன்னீங்க சார். ஸோ ரீட் பெட் பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா சார்? Sir, reed bed is வந்து it's treating with some roots இந்த மாதிரி இது. But we are not dealing with the reed bed system. We are completely dealing with maximum MBR systems. But reed bed is still in R&D. It is not in highly practical applications பெருசா என்ன பண்ணாம இருக்காங்க.
Oh, okay, sir. Okay. Thank you, sir. Any other queries? Any other queries or questions you can ask, whatever, if anybody here is interested to go up. Satish? இதுல நான் கொடுத்திருந்த அந்த வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா லீச்சேட்டிவ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மேனேஜ்மெண்ட். அது ஒரு ஹையர் த்ரெட்டன் டு த என்வரன்மெண்டா தான் இருக்கு. ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா விச் இன்வால்வ்ஸ் போத் anaerobic as well as aerobic சிஸ்டம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஏரோபிக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் anaerobic நம்ம செப்டிக் டேங்கோட கான்செப்ட் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் த ஏரோபிக் anaerobic சிஸ்டம்ல தான் ஒர்க் ஆகும். ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நிறைய இடத்துல எஸ்டிபியை வந்து anaerobicல கொடுத்துருப்பாங்க. பட் அதனோட எஃபெக்டிவா ஒர்க் ஆகுதுன்னா கண்டிப்பா இருக்காது. எதனாலன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹியூஜ் வால்யூம் ஆஃப் இதுல நம்ம லோ பிஓடி கொடுக்குற இடத்துல இருக்காது. இப்போ உதாரணத்துக்கு செப்டிக் வாட்டர் மட்டும் எடுத்து நம்ம செப்டிக் டேங்க்ல விடும்போது, சாரி ஃப்ளஷோட வாட்டர் மட்டும் எடுத்து நம்ம செப்டிக் டேங்க்ல விடும்போது யூ வில் பி கெட்டிங் வெரி குட் ரிசல்ட்ஸ் ஓவர் தேர். பட் when you club with all the waters which is coming from bath, kitchen, everywhere, எல்லா வாட்டரையும் நீங்க லாண்ட்ரி எல்லா வாட்டரையும் கிளப் பண்ணி விடும்போது எஃபெக்டிவா இருக்கு. பட் இப்போ anaerobic சிஸ்டமும் நிறைய பேட்டன்ட் ரைட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. ஈவன் நிறைய சக்சஸ்ஃபுல்லா இது பண்றாங்க. பட் அது எந்த கேசஸ்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட இன்லெட் வாட்டரோட பிஓடி சிஓடி வேல்யூ இஸ் ஹையர் தென் 10,000 மேல இருக்கிற இடத்துல எல்லாமே ஈவன் ரைட் நவ் we are recommending to go with the anaerobic system initially. So after that we are taking that system into the DAF ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம், dissolved air flotation. So இந்த இதெல்லாம் பண்ணும்போது the COD value will be getting reduced. So this is the one of the treatment process which we are adopting for the wastewater. As of now நாங்க நிறைய industries கூட we are working with the Dalmia Cements. அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா it is about 500 KLD 0.5 MLD. அடுத்து ZF சொல்லிட்டு இங்க ZF in power கோயம்புத்தூரோட அவங்களது இது எல்லாமே ஸ்பெஷல் எஃப்ளூவன்ட். why I am mentioning here it is all special effluent. வித்தியாசம் ZF industry எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு 10,000 15,000 லிட்டர் தான் வருது. But the plant capacity of the thing is huge. The treatment process which involved there also highly complicated. ஸோ இந்த எஃப்ளூவன்ட் நேச்சர்ஸ் ஒரு 4 எஃப்ளூவன்ட் விடுறாங்க, ஒரு 7,000 லிட்டர் தான் வருது. பட் அந்த இது பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் கெட்டிங் டிஃபர்ஸ் எவ்ரிவேர். Is drinking of RO water is good for health, sir? Yes, I can assure that that water is good for health. I have in many places I have debated regarding this too, but who is known well about the RO water also not proven me. I can give my justification where it is good, why it is good. ஒரு 40 to 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நமக்கு ஆர்ஓ டெக்னாலஜினா என்னன்னே தெரியாதுங்க. 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம குடிக்கக்கூடிய வாட்டரோட ஹார்ட்னஸ் டிடிஎஸ் வந்து இவ்வளவு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா கிடையாது. ஈவன் தோ நமக்கு இன்னைக்கு வரக்கூடிய கார்பரேஷன் வாட்டரோட டிடிஎஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 30 to 20 ppm தான், 20 to 30 ppm தான் இருக்கும், மில்லிகிராம் பர் லிட்டர் தான் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் டியூ டு த ப்ராப்பரா வந்து ஒரு கன்சர்வேஷன் பண்றாங்க. கன்சர்வேஷன் பண்ண வாட்டரை வந்து ஒரு பிரைமரி ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும். ஈவன் வி கேன் கோ அண்ட் see the சிறுவாணி வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூனிட் பார்த்தனாலும் they are doing some only primary treatment மட்டும்தான். சாண்ட் இதெல்லாம் வந்து அந்த டெபாசிட்ஸ் இதெல்லாம் கிளியர் பண்றதுக்காக பண்ணி ஒரு குளோரின் டோசிங் மட்டும் கொடுத்து தான் அனுப்புறாங்க. ஆனா அந்த வாட்டர் எடுத்து நம்ம இன்னைக்கு டெஸ்ட் பண்ணோம்னா 25 ppm தான் இருக்கும். நீங்க ஆர்ஓ வாட்டர் எடுத்து ஒரு பிஸ்லரியோ ஒரு மினரல் வாட்டர் கேன் வாங்கி டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோடதுலயும் 20 to 30 ppm தான் இருக்கும். ஸோ ஆர்ஓ வந்து இட் இஸ் நாட் ஹார்ம்ஃபுல். ஏன்னா ஒரு 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு போர்வெல் லிமிட் அன்னைக்கு போர்வெல்லே கிடையாது. ஒரு வெல்லோட லிமிட்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 அடி, ஒரு 20 30 அடிக்கு கீழே கிடையாதுங்க. இன்னைக்கு வந்து நீங்க வித்ட்ரா பண்ணக்கூடிய வாட்டரோட லிமிட் பாத்தீங்கன்னா நீங்க 900 அடியில பண்றீங்க. ஸோ வேன் இட் கோயிங் பியாண்ட் ஹியூஜ் ஹாட் ஸ்டேட்டா, ஸோ யுவர் அல்டிமேட்டா யுவர் வாட்டரோட ஹார்ட்னஸ் அண்ட் டிடிஎஸ் லெவல்ஸ் ஆர் கெட்டிங் ரைஸ்ட். இட் இஸ் ஆல் இன்ஆர்கானிக் தான். அந்த இன்ஆர்கானிக்கை வந்து ராக் ஸ்டேட்டாவுக்குள்ள நீங்க ரொம்ப ஜாஸ்தி போக போக அதனோட தன்மையோட தன்மை மாறிக்கிட்டே வருது.
அதனால இன்னைக்கு நமக்கு வந்து அட்வான்ஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் தேவைப்படுது. ஸோ இதனால ஹார்ம்ஃபுல்லாம் கண்டிப்பா கிடையாது. நீங்க 0 டிடிஎஸ்ல குடிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா தப்பு. அது குடிக்கக்கூடாது. இட் மே கிரியேட் சம் ஹெல்த் ஹசார்ட்ஸ். பட் உங்களுக்கு 20 to 30 ppmக்கு மேல இட் இஸ் அப் டு யூ. மினிமம் 30க்கு மேல வச்சு நீங்க குடிக்கிறீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ஹார்ம்ஃபுல் டு யூ. I can assure this is good for your health. Up to my knowledge, and as per it is, I can prove it too. So another question also they have asked you, are they giving any implant training? Yes, sir. We can give, but minimum they should do at least for a month, because 1 week like that they're working there. We have to spend a lot of time with them. That's one of the reasons. Sir. I think Kumar Annamalai was raised a hand. Is there any questions? Any questions, ma? Any queries? Sir, I have one question. Yeah, ma'am, proceed. Okay, yes, okay. Sir, near my house itself, I have a channel. So we are connecting all the whatever the water we are using for washing machine and similar way kitchenல இருந்து வர வேஸ்ட் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அந்த சேனல்ல தான் we are connecting. அதாவது வேற ஆப்ஷன் இல்லை எங்களுக்கு. எந்த அதாவது வேற எப்படி சொல்றது, அந்த அண்டர் கிரவுண்ட் சுவேஜ்ங்கிற கண்டிஷன் சுவேஜ் சிஸ்டம்ங்கிறது எங்க ஏரியால இல்ல. பட் we are doing like that. ஆனா எங்களுடைய போரும் பாத்தீங்கன்னா அந்த வாக்கையால ஒட்டினாப்ல தான் இருக்கு. So whether it will affect my water quality in future? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அஃபெக்ட் பண்ணனும் நம்ம சொல்ல முடியாது. பட் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் டெப்த் ஆஃப் தி போர்வெல்ல பேஸ் பண்ணியும், நீங்க ட்ரைனேஜ் நீங்க ட்ரை போர்வெல் போட்டு அதையும் ஒரு இடத்துல நீங்க பிலோ கிரவுண்டுக்குள்ள இறக்குறீங்கன்னா அஃபெக்ட் பண்ணும். நீங்க ட்ரைனேஜ் மாதிரி போகுது அப்படின்னா அது அஃபெக்ட் பண்ணும். நீங்க உங்க போர்வெல்லோட டெப்த் வந்து ஒரு 200 அடி 500 அடிக்கு பக்கமா இருக்கு அப்படின்னு இருக்காது. அது ஒரு 40 அடி 50 அடிக்கு கொஞ்சம் மேபி தேர் இஸ் பாசிபிலிட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க கேரளால பாத்தீங்கன்னா தேர் இஸ் மோர் ஈக்குவலி இன் ஆல் வாட்டர். நீங்க அங்க போய் நீங்க ஒரு கிணத்தோட தண்ணி எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஈக்குவலி இருக்கும் கேரளால. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டெரைன் ரீஜஸ், இட் இஸ் நாட் த பிளைன் ரீஜன். பட் நம்ம ஊர்ல எங்கேயுமே எனக்கு தெரிஞ்சு 99.9% எந்த இடத்துலயுமே, ஈவன் எனக்கு சென்னை ஒரு ரீஜன் கொஞ்சம் சர்க்கிள தவிர மற்ற தமிழ்நாட்டுக்குள்ள எங்கேயுமே வந்து நம்ம வாட்டர்ல ஈக்குவலியோட பிரசன்ஸ் இருக்கிறது கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் டியூ டு த எஸ்டிபியோட கான்ட்ரிபியூஷன் தான். ஸோ அதனால நீங்க ட்ரைனேஜ் இட் இஸ் கரெக்டான ஒரு ப்ராப்பர் சேனலா இருக்குது, போர்வெல் வந்து டெப்தா இருக்குன்னா இது ரெண்டையும் கிளப் பண்ண வேண்டியதில்லை. இட் வில் நாட் அஃபெக்ட் லாட். ஆக்சுவலா என்னன்னா சார், மழை பெஞ்சாலும் அதாவது அது ஈவன் எங்க எப்படி சொல்றது, இப்ப நம்ம ஊர்ல டேம் எல்லாம் ஓவர்ஃப்ளோ ஆகிற சைட்ல டைம்ல வந்து திருச்சியில வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா வாட்டர், அதாவது எப்படி சொல்றது, எங்க வீட்டு அண்டர் கிரவுண்ட் சம்புக்கு கூட தண்ணி உள்ள அளவுக்கு வாட்டர் ஃப்ளோயிங். அதாவது ஒரு 6 to 9 months வாட்டர் வில் பி ஃப்ளோயிங். என்னன்னா இப்ப நானே எங்க வீட்டு பக்கத்து வீடு எல்லாமே பண்றோம் அப்படின்னா கிச்சன் வாட்டர் பிளஸ் அந்த வாட்டர் விஷ் ஆர் யூசிங் ஃபார் வாஷிங் எல்லாமே அந்த இதுல தான், அந்த சேனல்ல தான் போய் விழுகுது. எனக்கு அதுதான் கொஞ்சம் ஆஸ் அ சிவில் இன்ஜினியர் ஐ ஹாவ் தட் கொஸ்டின். எனக்கு என்னன்னா நாங்க 100 ஃபீட்ல எங்களுக்கு தண்ணி வரும், 40 ஃபீட்ல வி காட் வாட்டர், 100 ஃபீட் வரைக்கும் தான் நாங்க போர்வெல் போட்டிருக்கோம். ஸோ இன் ஃபியூச்சர் அதை அஃபெக்ட் பண்ணாம இருந்ததுன்னா இட் வில் நாட் பி இஷ்யூ ஃபார் அஸ். தட் ஃபார் தட் ஒன்லி ஐ ரேஸ் திஸ் கொஸ்டின் சார். நீங்க கிரவுண்ட் ஓகே மேம். இது வந்து என்னன்னா நீங்க டைரக்டா ஓவர்ஃப்ளோ ஆகி வளைஞ்சு வெளில விழுதுங்கிறது கண்டிப்பா அஃபெக்ட் ஆகும். அது தேர் இஸ் நோ கொஸ்டின். ஆனா நீங்க வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர்ல பெனட்ரேட் ஆகி ஸ்டேட்டஸ் வழியா போறது இட் இஸ் நாட் அ ஹியூஜ் இம்பாக்ட். அது ஒன்றும் அவ்வளவு பெரிய இது இல்லை. பட் நீங்க டைரக்டா ஒரு ட்ரைனேஜ் ஓவர்ஃப்ளோ ஆகி உங்க சம்போ இல்ல போர்வெல்லோட இன்லெட்ல போகுதோ அதையே நீங்க அடுத்த நாள் வித்ட்ரா பண்றீங்கன்னா தேர் மைட் பி கான்ட்ரிபியூஷன். நீங்க அந்த மாதிரி ஒரு டைம் இருக்கும்போது எடுத்து ஒரு 2 சாம்பிள் எடுத்து நீங்க டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. பண்ணி பார்க்கும்போது யூ கேன் கெட் a clear ஐடியா. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது கலிஃபார்ம்ஸோ இல்லை ஈக்குவலியா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணீங்கன்னா யூ கம் டு நோ. Will we make projects with your guidance? Okay, ma'am. We can guide some effluent related STP it is not required for our guidance. But any special effluents like that, if you are dealing, we can guide, no problem. No issues, we can guide.
Yes, ma'am. Yes, sir, please. I think shall we wind it up, ma? Any other queries you can. Yeah, Satish, I think you can leave his mail ID. Gopalakrishnan sir's mail ID over there in the Yes, chat box. Anybody? I can put it in the chat box myself. Yeah, please. So anybody wants to make you something contacts or something like Yeah. that, they can, so that they can speak with you also in the mail. And my personal mail ID also I can give. Yeah, please. So I thank Gopalakrishnan for joining, Managing Director Eco-Green Technologies, to join over here, and he has given a brief but a detailed explanation on waste technology, wastewater, and utilization of water. Thank you, Gopalakrishnan, and it's once again one of our proud alumni as an entrepreneur presenting to ourselves and as well as for the teachers. Thank you, Gopalakrishnan, for joining our sessions and enlightening on these areas. Right, sir. Thank you all faculty members, and thank you Padmanabhan sir for giving this opportunity. And if any queries or any future conversation is to be extended, you can drop a mail in that. Every day I will check with the mail, and we can further we can improve it. No issues. And once again, I thank everyone for be patient in listening my speech. Thank you. Satish, any other things which we have to record upon, Satish? Thank you, Gopalakrishnan. Thank you, sir. Thank you all, sir. Thank you. Thank you, sir. Can I leave, sir? Yeah, please, ma. Thank you. Thank you so much.